Yeah. Hello students. Today we will discuss the about CSS. Just a minute. Okay. So I am creating a one folder, new folder, that is the recording videos. Okay. So we need to open this folder in VS Code. Yeah. I am creating a one new file. Text file. See what is meant by TSS, what's the purpose of using CSS, we will discuss it in this class. So first of all, CSS stands for cascading style sheet, guys. Style sheet. This is introduced in the here. While come to history of CSS, we will check it later. So first, what's the purpose? It describes CSS will describe the how HTML elements. సో సపోజ్ ఈ సిఎస్ఎస్ వచ్చేసి మనకి ఒక HTML యూజ్ చేసుకొని ఒక వెబ్ స్ట్రక్చర్ అనేది బిల్డ్ చేస్తాం. బట్ సిఎస్ఎస్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఆ వెబ్ స్ట్రక్చర్కి ఎలాగ స్టైలింగ్స్, అలైన్మెంట్స్, అనిమేషన్స్, సో ఎలా డిస్ప్లే కావాలనేది రిప్రజెంట్ చేయడానికి వి యూజ్ ది సిఎస్ఎస్ లైక్ దిస్. సో HTML ఎలిమెంట్స్కి it describes the how HTML elements are to be displayed like this, or to be displayed on the screen or pages. Okay, or in other media, you can take other media sources, not only screen or else apart from the other media your wish. Okay, so దీనికి మనం CSS అని యూజ్ చేస్తాం. So here cascading nothing but means falling can take, guys, falling. Cascading means falling. Styling means style means coloring. Coloring like this you can do. Not only coloring, that is the alignment. You can use the alignment. So animations, so many things. Actually it comes under styling. So styling అనేది ఎలా కావాల్సిన అప్లై చేయొచ్చు. This is about CSS. So history of CSS వచ్చేసి మీకు ఫస్ట్ దిస్ CSS are introduced in the history. So this is in the year of CSS introduced in the year of CSS year of 1994 లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు బై ది డెవలపర్ Hank Wimley. He is the developer of CSS.
Tim Bansley is the developer of HTML. HTML developer is Tim Bansley, like that. Okay. While come to present version of CSS వచ్చేసి in case present version of CSS now మనం యూజ్ చేసే version CSS 3 present version of CSS CSS 3 guys, you can use CSS 3. This is a present version of CSS. Okay, so here how many ways we can utilize that CSS or how many methods we can. సో ఎలాగా ఒక HTML పేజ్కి మనం ఎలాగా CSS అనేది అప్లై చేయాలి, ఎన్ని వేస్లో మనం అప్లై చేయొచ్చు ఆర్ ఎన్ని మెథడ్స్లో మనము అప్లై చేయగలము అనే దాన్ని we can discuss with like here. Say guys, how many ways we can apply CSS for HTML page. For HTML page, see, there are actually the answer is there are 3 ways. 3 ways to apply the CSS for the HTML. First one guys, first వచ్చేసి మనకి 3 వేస్లో మనం CSS అనేది అప్లై చేయొచ్చు. ఫస్ట్ వన్ ఇన్లైన్ CSS, నెక్స్ట్ వన్ ఇంటర్నల్ CSS, థర్డ్ వన్ ఎక్స్టర్నల్ CSS. So one by one చూద్దాం. సో ఇన్లైన్ CSS, ఇంటర్నల్ CSS, ఎక్స్టర్నల్ CSS. ఇన్లైన్ CSS నథింగ్ బట్ ఎనీ స్టైలింగ్స్ అప్లైడ్ ఓన్లీ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్, ఒక ఎలిమెంట్ మొత్తమే మనం అప్లై చేస్తున్నాం అనుకో, పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్సైడ్ దట్ స్టార్టింగ్ ట్యాగ్లో స్టైల్ అనేది మనము అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేసుకొని మనం అప్లై చేస్తున్నాం అనుకో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఇన్లైన్ CSS guys. We will discuss it with example. Okay, here we need to take one new HTML file. Here I am creating a home.html. Okay, HTML file this one. Okay, so inside that here I am taking HTML boilerplate guys, HTML file. Okay, this is HTML boilerplate. So inside that here I am taking as a one div tag. See, good morning. When I am doing like this, in the place of static div means opening tag of the div by taking style attribute use చేసుకొని చేస్తుంటే that is called as a inline. See, here I am taking style. First we need to display this one to browser. Just a minute guys, we will discuss here. ఓకే, ఇలాగ డిస్ప్లే అవుతుంది యాక్చువల్లీ. సపోజ్ హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ స్టైల్, ఇన్సైడ్ దట్ ఐ నీడ్ టు అప్లై ది టెక్స్ట్ కలర్ అప్లై చేద్దాం. సి ఆ టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్లో ఐ విల్ డిస్కస్. హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ is a text color is a red. See guys, color is a red. I need to apply background color, semicolon. This is the end of that one. Semicolon, take a background color, golden rod. See, this is a background color guys. You will apply like this. So ilaga manamu stylings అనేది అప్లై చేస్తాం. It may be. So this is only applicable for this one. So below that line I am taking as a one more div. ఇంకొక div తీసుకుందాం. ఆ div కి here I am taking some text. Okay, lower am see.
See, actually two divs is there, but ఈ స్టైలింగ్స్ అనేది ఓన్లీ పర్టికులర్ ఈ ఎలిమెంట్కి మాత్రమే అప్లై అవుతుంది. ఈ ఫస్ట్ డివ్ అంటే ఇన్సైడ్ దట్ డివ్ ఏముందో ఆ డివ్ ఎలిమెంట్ ఇన్సైడ్ దట్ కంటెంట్ ఏముందో ఆ కంటెంట్కి మాత్రమే మనకి స్టైలింగ్స్ అప్లై అవుతాయి. ఆఫ్టర్ దట్ డివ్ ఏముందో దానికి కన్సిడర్ అవ్వవు. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్. ఈ పార్ట్ని వీ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ గైస్. సో సపోజ్ మళ్ళీ దీనికి సపరేట్గా కావాలి సార్ అనుకుంటే యూ కెన్ అప్లై ఇట్ హియర్. టేక్ ఏ స్టైల్, apply color. You can apply color as a powder blue like this, see, or else apply color is the magenta, and apply background color is a powder blue. So we will discuss background properties. Background properties లో డిస్కస్ చేద్దాం, డోంట్ వరీ. సీ గైస్, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి పౌడర్ బ్లూ, టెక్స్ట్ కలర్ డోంట్ గివ్ టెక్స్ట్ కలర్, జస్ట్ కలర్ అనేసి ఆటోమేటిక్ కలర్ అప్లై అవుతుంది టెక్స్ట్కి లైక్ దిస్. సో వీ నీడ్ టు గ్యాప్ బిట్వీన్ మీన్స్ కొంచెం గ్యాప్ కావాలి సార్ అంటే యూ నీడ్ టు అప్లై మార్జిన్ టాప్ ఇయర్ గైస్. మార్జిన్ టాప్ 50px. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఇంకా మార్జిన్ అనేది అప్లై చేసుకుంటుంది, మీన్స్ స్పేస్ అనేది కన్ఫ్యూజ్ చేసుకుంటుంది 50px. వీ విల్ డిస్కస్ విత్ మీన్స్ యూనిట్స్ ఆల్సో. ఫస్ట్ ఫోకస్డ్ ఆన్ inline CSS. This is about the inline CSS. After that we need to discuss with external CSS, internal CSS. See guys, ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటాను, by taking a style attribute. This is not a style tag ఇక్కడ, this is a style attribute, remember that one. Here you need to take a definition for styling. Applying CSS or as applying styling applying styling by taking a style attribute in static or opening HTML tag. Okay, HTML tag div is a HTML tag కదా, ఆ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ లో మనకి స్టైల్ అట్రిబ్యూట్ తీసుకొని స్టైలింగ్ సేమ్ అప్లై చేస్తాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్. సో ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ ఇస్ ద మోర్ ప్రియారిటీ వైల్ కంపేర్ టు ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్. చూపిస్తాను. ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ ఇస్ the more priority. More priority than internal and external CSS. So internal and external CSS kanna inline CSS more priority guys. Okay, I will show that one also. So suppose see internal CSS apply చేస్తున్నాం. Okay, internal CSS ఎట్లా అప్లై చేయాలంటే by taking here applying stylings by taking a style attribute కాదు, style tag in head part, in head inside or take a inside head section. head section లో మనము స్టైల్ అని అప్లై చేసుకొని ఇన్సైడ్ దట్ వీ నీడ్ టు అప్లై లైక్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ సి ఇదే దానికి home.html లోనే సే ఇన్లైన్, దిస్ ఇస్ ద ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ గైస్. సపోజ్ here I'm taking as a inside that head, see where is the head, line number 3 to up to line number 7 is there. Inside that at the below title I'm taking below title, you need to take style tag
HTML tag. This style tag also both opening and closing tag, guys. Because why? There is a paid tag, because both opening undi and closing undi. Unpaid ante only self closing tag unte, that is called as unpaid tag. So inside that we need to select div. So ikkada em cheyalante actually ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ ఏమన్నా మీరు అప్లై చేస్తున్నారు అనుకోండి, అంటే ఇంటర్నల్ మీన్స్ ఇలాగ ఏమన్నా స్టైల్ ట్యాగ్ తీసుకొని పర్టికులర్ డివ్కి ఏమన్నా అప్లై చేస్తున్నారు అనుకోండి, వీ నీడ్ సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్స్. అంటే నువ్వు ఇప్పుడు స్టైలింగ్ అప్లై చేస్తున్నావు, డివ్కి అప్లై చేస్తున్నావా, సపోజ్ ఇక్కడ H1 ఉందప్ప, యాక్చువల్లీ సపోజ్ H1 ఇస్ దే. సో H1కి అప్లై చేస్తున్నావా, అలో అని ఇద్దాం కంటెక్సి. సో H1కి ఇవ్వాలా లేకపోతే ఆర్ఎల్స్ డివ్కి, ఈ 2 more divs ఉన్నాయి. సో యా డివ్కి ఇవ్వాలి, బోత్ 2 divsకి, అంటే HTML ఇన్సైడ్ బాడీ ఎన్ని డివ్స్ ఉన్నాయో అన్ని డివ్స్కి నువ్వేమన్నా స్టైలింగ్స్ అప్లై చేయాలి అనుకుంటున్నావు అనుకో, యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ దట్ వన్. ఆ HTML ఎలిమెంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో దట్స్ వై వీ నీడ్ టు వాంట్ HTML CSS సెలెక్టర్స్. అప్పుడు ఏం కావాలి మనకి, ఈ HTML ఎలిమెంట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి వీ యూజ్ ది CSS సెలెక్టర్స్. CSS సెలెక్టర్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం యూజ్ చేస్తాం. వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెలెక్టర్స్, యూ విల్ డిస్కస్ ఇట్ హియర్, ఆఫ్టర్ దట్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో సి డైరెక్ట్ గా డివ్ అని ఇచ్చేసి ఎన్ని డివ్స్ ఉన్నాయో ఐ నీడ్ టు అప్లై లైక్ దిస్. సి గైస్, హియర్ యూ నీడ్ టు అప్లై. ఇప్పుడు నువ్వు ఏం స్టైలింగ్స్ అప్లై చేస్తావో ఇన్సైడ్ దట్ పారెంథసిస్ యూ నీడ్ టు ఓపెన్ లైక్ దిస్. సి ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్డ్ బేసిస్. ఈ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్డ్ బేసిస్ లో నువ్వేం అప్లై చేయాలనుకుంటావు, కలర్స్. ఓకే, టెక్స్ట్ కలర్ అప్లై చేయాలి సార్. ఓకే, యూ కెన్ అప్లై ది కలర్ ఇస్ అ బ్లూ. ఓకే, సీ గైస్, బ్లూ. బట్ స్టిల్ ఇట్స్ నాట్, డివ్కి ఇంకా అప్లైనే అవుతలేదు. సో చూడు, అప్లై బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, టేక్ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, యూ కెన్ అప్లై aqua. See, background color is aqua, color is a blue. Still is not applying. Why, sir? Means this is an interview question. Why? Because while compared to here we applying both inline CSS, this is the inline CSS guys, and internal CSS. ఇలా internal CSS కానీ అప్లై చేస్తున్నాం. సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది, I will give the point here. Inline CSS is more priority than ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ అని చెప్పాను. అంటే ఏమవుతుంది, దిస్ ఇస్ ద మోర్ ప్రయారిటీ, ఇదే కన్సిడర్ అవుతుంది. వైల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ దిస్ వన్, ఇక్కడ ఏమైనా రిమూవ్ చేస్తే మీరు ఈ థింగ్, సీ నౌ ఇట్ విల్ చేంజ్. స్టిల్ ఇట్స్ నాట్, మీన్స్ సెకండ్ డివ్ ఏముందో చూడు పారాగ్రాఫ్ ది, ఇట్ విల్ నాట్ చేంజింగ్. వై? బికాస్ సీ ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ ఉంది కాబట్టి అది కానీ అవుతలేదు. ఐఎమ్ రిమూవింగ్ ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ నౌ. సీ, సో ఇలాగా బోత్ ఫస్ట్ డివ్ దెన్ సెకండ్ డివ్ కానీ మనకి సిఎస్ఎస్ అప్లై అవుతాయి. సో సపోజ్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ వన్ అట్ ది లాస్ట్, ఇక్కడ వేద్దాం చూడండి గైస్. సి, అంటే ఎన్ని డివ్స్ అన్నా ఉన్నిలే అన్ని డివ్స్కి అప్లై అయిపోతాయి. డైరెక్ట్గా డివ్ ట్యాగ్ చేసుకుంటే, ఫర్ సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఏ లైక్ టేక్ you can pose like this guys actually. So ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సార్, యాక్చువల్లీ ఐ నీడ్ టు డిస్ప్లే, ఐ వాంట్ ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ అండ్ బోత్ ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ కానీ అప్లై చేస్తున్నాం. ఓకే, డన్ గైస్. ప్రీవియస్ ఎలాగ ఉన్నా అలాగే అప్లై చేద్దాం. ఓకే, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇస్తా, వాట్ ఈస్ దట్, aqua. ఓకే, అప్లై ది aqua. ఓకే, సీ గైస్. సో హియర్ వీఆర్ అప్లైయింగ్ బోత్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ కానీ అప్లై చేస్తున్నాం. దిస్ ఈస్ ద ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్, నాట్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంకా అప్లై చేయలేదు. దిస్ ఇస్ ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ గైస్. ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ అప్లై చేస్తున్నాను, ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ కానీ అప్లై చేస్తున్నాను. స్టిల్ నాకు ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ లోనే ఇంపార్టెంట్ కావాలి, మీన్స్ లైక్ దట్ ఈస్ అ మోర్ ప్రియారిటీ కావాలి. ఇక్కడ బ్లూ ఏమిస్తున్నావో ఇక్కడ రెడ్ కాకుండా, దిస్ ఇస్ వేర్ ఇస్ దట్ డ్యూ, ఈ డ్యూ కలర్ ఇక్కడ రెడ్, ఈ ప్రియారిటీ కలర్ రెడ్ తీసుకోకుండా బ్లూనే తీసుకోవాలి. దెన్ యూ నీడ్ టు టేక్ హియర్ important guys. See, when you use this important tag, this is a more priority while compared to internal, external or else inline. నువ్వు యావదన్నా అప్లై చేస్తా ఉండు, దిస్ ఈస్ అ మోర్ priority. ఫర్దర్ దాని కింద మళ్ళీ అప్లై చేస్తాను. సి గైస్, కలర్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ హియర్. సి, స్టిల్ ఇట్స్ నాట్ అప్లైయింగ్. కలర్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నా, స్టిల్ ఇట్స్ నాట్ అప్లైయింగ్. అదే ఇన్ కేస్ ఇక్కడ రిమూవ్ చేస్తాను చూడండి.
యాక్చువల్లీ అప్పుడు మనకి 2 more కలర్స్ ఇస్తున్నాం, బట్ ఇదేమవుతుంది ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ తీసుకుంటుంది. నో అప్లై హియర్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, కలర్ బ్లూని ఇస్తున్నాం బట్ కలర్ బ్రౌన్ కని ఇస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇంపార్టెంట్ ఏమవుతుందో అది తీసుకుంటుంది. క్లియరా గాయస్? సో యూ నీడ్ టు యూజ్ లైక్ దిస్. యాక్చువల్లీ this is a very important. Actually this is an interview question, that's why. So which is the keyword or else which word are used to having more priority while compared to inline, internal than external అని అడుగుతారు. You need to take this is a important. Okay, this symbol then at important. So this is the more priority. నువ్వు internal అన్నా యూజ్ చేయి, external అన్నా యూజ్ చేయి. యాక్చువల్లీ ఇన్లైన్ లో యూజ్ చేయకూడదు దిస్ వన్. ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ లో మీరు ఏమైనా యూజ్ చేస్తున్నారు, మోర్ ప్రియారిటీ ఆ లైన్ కే వస్తుంది ఓన్లీ. సో సపోజ్ సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి ఆక్వా అప్లై చేస్తాం, స్టిల్ ఆక్వా ఈజ్ నాట్ అప్లైయింగ్. సో మనకి ఏమొస్తుంది, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ గోల్డెన్ రాడ్ వస్తుంది, ఇక్కడ పౌడర్ బ్లూనే అప్లై అవుతుంది. అంటే ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ ఏముందో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అదే అప్లై అవుతుంది డ్యూకి 2 days కి, బట్ దిస్ వన్ ఈజ్ నాట్ అప్లైయింగ్ ఆక్వా. వై? బికాస్ దిస్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ఓన్లీ దిస్ కలర్ ఓన్లీ. ఓకే, దెన్ మళ్ళీ ఇది కానీ అప్లై కావాలంటే యూ నీడ్ టు అప్లై ఇంపార్టెంట్ లైక్ దిస్ గైస్. సే ఇప్పుడు 2 days కానీ ఇలాగ అప్లై అయిపోతాయి. దిస్ ఈస్ రిమెంబర్ దిస్ యూ నీడ్ టు దిస్ ఎంటైర్ పార్ట్ వీ కాల్డ్ ఎస్ ఏ ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్, సారీ ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్. Don't confuse, that is the internal CSS by taking a style tag. So okay, you need to take one more point. Important. So guys, you need to take like this at important. Or else can we use this one entire part ikkada chuddam. Take this one guys, this is an example of this one actually. Okay, remove this one, no need to use this one. Take that point. When we use important in the internal styling, or internal CSS, that is more priority than inline CSS and external CSS guys. Internal external కన్నా ఇదే more priority ఉంటుంది. This one you need to take like this example కానీ రాసుకోండి. I will give example for here. సో ఇలాగా మనం యూజ్ చేసుకోవాలి further. This is the inline CSS guys. Inline, then internal is completed. Now we will discuss the external CSS guys. So see here, the external CSS word, the word only tell external అంటే ఏంటి, సపరేట్ గా మనం ఒక ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సిఎస్ఎస్ ఫైల్ అనేది ఒక సపరేట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకొని we need to link them to here. You need to create here, see CSS, external CSS, applying stylings, applying stylings by creating new CSS file
ఎక్స్టర్నల్లీగా మనం క్రియేట్ చేసి need to take externally. Okay, file externally. Okay, one more point, this one actually, this is a very important. When we apply this one internal CSS ke, when we apply when we are trying to apply internal CSS, internal stylings, we need CSS selectors. We need to take CSS selectors. CSS selectors అనేది మ్యాండేటరీ గైస్. దానికి నువ్వు అప్లై చేస్తున్నావు దానికి CSS సెలెక్టర్స్ కావాలి. బట్ ఇన్లైన్ CSSకి నో నీడ్ టు గివ్ సెలెక్టర్స్. CSS సెలెక్టర్స్ అవసరం లేదు యాక్చువల్లీ. బై స్టైల్ ట్యాగ్ తీసుకొని యావ ఎలిమెంట్కి నువ్వు అప్లై చేయాలనుకుంటున్నావు ఆ ఎలిమెంట్కి స్టైల్ ట్యాగ్ ఇన్సైడ్ దట్ స్టైల్ ట్యాగ్ తీసుకొని లైక్ దిస్ ఇలాగ అప్లై చేసుకొని ఇన్సైడ్ దట్ అప్లై చేయొచ్చు డైరెక్ట్గా. సో H1కి ఏమైనా అప్లై చేయాలనుకుంటున్నావు అనుకో డైరెక్ట్గా here you can take style directly, you can apply color green. See guys, color green, you can apply background color is a something different. Okay, like this ఇలా కావాల్సిన నువ్వు అప్లై చేయొచ్చు as you wish. Okay, see guys, further you can take so once we create an external file, once we create a new CSS file, we need to link them. We need to link that file to our, or else you can take HTML page by using here you need to use link tag. By using link tag use చేసుకొని, this is a very important tag. Link tag use చేసుకొని we use the link చేయాలి actually. Okay, ఈ లింక్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసుకొని యూ నీడ్ టు లింక్ మీన్స్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే వన్స్ CSS ఫైల్ క్రియేట్ చేశారు మీరు, ఆ CSS ఫైల్ HTML ఫైల్కి మీరు లింక్ చేయాలనుకుంటున్నారా, అదర్వైజ్ అది లింక్ కాకపోతే స్టైలింగ్స్ ఈజ్ నాట్ అప్లైడ్. ఓకే, సో దట్స్ వై. సో ఆఫ్టర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ CSS ఫైల్ దాన్ని HTML ఫైల్ లింక్ చేయాలి బై యూజింగ్ లింక్ ట్యాగ్ ఇన్ ది హెడ్ సెషన్. వేర్ ఇన్ ది హెడ్ మీన్స్ మనం ఇక్కడ చూడండి యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో హెడ్ సెషనే కదా. Inside that head session, same as it is, inside that you need to take tag inside head session in HTML file, in HTML page or HTML file. Okay, you can do. See guys, suppose I am creating a one new file, means కొత్తగా ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుందాం. అది index.html ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే గైస్, సో ఇన్సైడ్ దట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ HTML boilerplate. దిస్ ఈస్ అనదర్ వే we need to print boilerplate like this. ఓకే, సో ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఒక CSS ఎక్స్టర్నల్ CSS ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సి క్రియేట్ హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఏ ఫైల్ నేమ్ ఇస్ ద స్టైల్. యువర్ విష్ ఏమైనా ఇవ్వండి, యాక్చువల్లీ దట్స్ ద వర్డ్లో ఇవ్వండి. డోంట్ నీడ్ టు గివ్ ఇన్ నంబర్స్ ఇవ్వకండి. యూ నీడ్ టు గివ్ ఇన్ word proper way lo undi. So .css, this is a mandatory guys. .css అని ఇస్తేనే this is the style sheet, cascading style sheet అని కన్సిడర్ అవుతుంది, otherwise it will not. So here we need to do .css file.
దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్. సెపరేట్ గా ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్. లీవ్ ఇట్. దిస్ ఇస్ actually this is not a css file, this is a text file. You need to I am taking as a rename chedam. Actually you can take here, yeah, there. Okay, about css you can do like this. Actually leave it this one. So see guys, this is the external file. సో దీని ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్ ని ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ వన్ ఆల్సో. ఓకే, దీని ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్ ని index.html ఫైల్లో లింక్ చేయాలని చెప్పాను. వితౌట్ లింకింగ్ మీ స్టైలింగ్స్ ఏం అప్లై చేసినా వర్క్ అవ్వవు. సో వీ నీడ్ వైల్ అప్లయింగ్ ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ వీ నీడ్ సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్స్. దిస్ ఇస్ ద మ్యాండేటరీ. when we are trying to apply external css we need css selectors. ఇక్కడ కానీ css selector కావాలి. you need to take this point also guys. this is a very very important points and this 1 minute. okay, so ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, here I'm taking as a one paragraph guys. okay, paragraph ఉంది. take this one, yeah, lower some paragraph is there. okay, after that and below on the top of that line I am taking as a para like this. so see guys, you need to okay, ఇప్పుడు ఏం చేసాం, పారాగ్రాఫ్ డైరెక్ట్ గా h1 ని టార్గెట్ చేసుకోవాలి, అది పారాగ్రాఫ్ ని టార్గెట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్స్ కావాలి కదా ఎక్కడ అప్లై చేస్తున్నామని. సో ఇప్పుడు h1 ని టార్గెట్ చేసుకుంటాను. హియర్ యూ నీడ్ టు సీ ఇన్ సిఎస్ఎస్ ఫైల్ h1 లైక్ దిస్, ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్. ఏం స్టైలింగ్స్ అప్లై చేయాలనుకున్నావు ఆ స్టైలింగ్స్ అన్ని ఇక్కడ యూ నీడ్ టు అప్లై లైక్ దిస్. కలర్ రెడ్. 1 minute guys, I will turn on the live server. see sir, why sir color is not applying? కలర్ అప్లై అవుతా లేదు ఎందుకని అడగచ్చు. వై? బికాస్ వీఆర్ నాట్ స్టిల్ లింకింగ్. అక్కడ చూడడానికి పాయింట్స్ ఏం పాయింట్స్ వైజ్ ఫాలో అయిపోవాలి. సి స్టిల్ వన్స్ వీ క్రియేట్ అ న్యూ ఫైల్ వీ నీడ్ టు లింక్ దట్ ఫైల్ టు అవర్ HTML పేజ్ బై యూజింగ్ లింక్ ట్యాగ్ అని అడిగాను. ఓకే, యూ నీడ్ టు యూజ్ ది లింక్ ట్యాగ్. ఇక్కడ లింక్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసుకొని యూ నీడ్ టు లింక్ దట్ వన్. ఇక్కడ ఎడ్ సెషన్ లో అది బిలో దట్ లైన్ యూ నీడ్ టు టేక్ ఎ లింక్. inside that link this is a href, this is a rel is there, then href is there. this is also link tag, HTML tag. this is a only unpair tag. opening tag or closing tags రెండు లేవు, ఓన్లీ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ ఇస్ దేర్. అంటే ఆటోమేటిక్ సెల్ఫ్ క్లోజింగ్, ఇది క్లోజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే వన్ ఇస్ ద రిలేటివ్ అట్రిబ్యూట్ ఇస్ దేర్, దెన్ href is there means hyper reference is there. hyper reference మీరు ఇంకో దగ్గర చూసారు ఆల్రెడీ, వేర్ we need to use href in anchor tags లో కానీ యూజ్ చేస్తాం మనం. see anchor tag లో కానీ ఒక పాత్ ఇవ్వడానికి URL ఇవ్వడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ హియర్ యూ నీడ్ టు లింక్ ఇట్. హియర్ ఇక్కడ href లో యూ నీడ్ టు పాస్ // దట్ ఇస్ వేర్ ఇస్ దట్ style.css ఫైల్. ఇక్కడ లింక్ చేయాలి guys. see now it become కలర్ చేంజ్ అయింది ఆటోమేటిక్ గా. సో ఈ రిలేటివ్ ఎందుకు ఇస్తానంటే నువ్వు ఇక్కడ అప్లోడ్ చేస్తుంటావు చూడు ఫైల్, దాని రిలేటివ్ ఇక్కడ ఏం ఫైల్ అప్లోడ్ చేస్తున్నావు, ఇట్ మే బి PDF ఫైల్ RS CSS ఫైల్ RS విచ్ ఫైల్ యు ఆర్ అప్లోడింగ్ హియర్ యూ నీడ్ టు గివ్ హియర్. సో RS యు ఆర్ అప్లయింగ్ ఐకాన్, సమ్ ఐకాన్ ఏమైనా అప్లై చేస్తున్నారు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి గైస్ సపోజ్ do one thing. Take it here, new tab 1. Suppose I am taking as a one image. ఏదో ఒక ఇమేజ్ తీయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ RV80 IT logo, college logo. You can apply college logo here. Oh guys, network issue there. Just a minute, I need to connect with my hotspot here.
Okay, see guys, so this is the RV80 logo. You need to copy this link here. This is the image, na? You need to open that image, just right click. Where is that one? Copy image address is there somewhere. Copy image link, copy link address, or else is there copy image address is there. See, copy this one. Okay guys, so minimize these things. You need to paste it here. Take another link, ఇంకొక లింక్ తీసుకుంటున్నాను చూడు, లింక్ ట్యాగ్. హియర్ యూ నీడ్ టు పాస్ ఇమేజ్ అడ్రస్ లింక్ పాస్ చేయి. హియర్ యూ నీడ్ టు ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ స్టైల్ షీట్ ఇక్కడ అప్లై ది ఐకాన్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ట్యాబ్ లో ఏమొస్తుంది, RV80 లోగో వస్తుంది. హియర్ యూ నీడ్ టు చేంజ్ RV80 like this, college title name change and college. See guys, when we try to change here, see RV80 college, that logo is applied here. So ilaga మీరు ట్యాబ్ లోగోస్ కని అప్లై చేసుకోవచ్చు. అంటే ఎక్కడ అప్లై చేయాలి, we need to pass in లింక్ ట్యాగ్ లోనే యూజ్ చేయాలి. ఈ లింక్ ట్యాగ్ లో దాని రిలేటివ్ అంటే ఇక్కడ ఏం పాస్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఇమేజ్ అడ్రస్ అనేది పాస్ చేస్తున్నాం. ఆ ఇమేజ్ అడ్రస్ అనేది ఐకానా, స్టైలింగ్సా, ఇంక సమ్ అదర్ వేనా అని రిప్రజెంట్ చేయడానికి హియర్ యూ నీడ్ టు పాస్ రిలేటివ్. REL నథింగ్ బట్ రిలేటివ్ లో మనం పాస్ చేస్తాం గైస్. యూ నీడ్ టు అప్లై లైక్ దిస్ గైస్. జస్ట్ a minute. Okay, so see guys, the end. Okay, if you want to apply the stylings for that paragraph, now you need to select that paragraph directly by using p tag. Then take a color, your wish, you can take any color. I am taking as a shaded blue. Take background color, apply here. Background color is a black. Your wish, you can apply like this also. So or else you can apply text color is a white. See, you can also apply like this guys. So your wish. So before going to that, actually this is a very important, this one. సో మీరు లింక్ చేయకపోతే ఎంత అప్లై చేసిన స్టైలింగ్స్ అప్లై అవ్వవు. దిస్ ఈజ్ అ ఇంపార్టెంట్ గైస్. అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఒక ఇమేజ్ అనేది మనము ట్యాబ్లో డిస్ప్లే చేయాలంటే యూ నీడ్ టు డూ లైక్ దిస్ ట్యాబ్లో. ఓకే, సో సపోజ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇయర్ ఐమ్ టేకింగ్ ఈజ్ వన్ ఇన్లైన్ సిఎస్. యాక్చువల్లీ ఐమ్ టేకింగ్ ఇన్లైన్ సిఎస్ తీసుకున్నా. టేక్ ఏ కలర్ రెడ్ అప్లై చేస్తున్నా. సి గైస్, ఏమవుతుంది, మనకి కలర్ రెడ్ డామినేట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే మోర్ పిఐటీ ఇన్లైన్ వస్తుంది. సో ఎక్స్టర్నల్ కి ఇన్లైన్ కంపేర్ చేస్తే ఇన్లైనే కంపేర్, ఎక్స్టర్నల్ ఇన్లైన్ దెన్ ఇంటర్నల్ కంపేర్ చేస్తే ఇన్లైనే మోర్ పిఐటీ వస్తుంది. ఫర్దర్ ఇప్పుడు డామినేట్ చేయాలి. యాక్చువల్లీ మీన్స్ ఈ కలర్ ని ఓవర్ రైట్ చేయాలి, ప్రీవియస్ అప్లై చేసిన కలర్. అప్పుడు ఏం చేస్తావు, యూనిట్ టు అప్లై సేమ్ లైక్ దిస్. మనం ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ లో ఎలా అప్లై చేస్తావు ప్రీవియస్ లో, ఇయర్ యూనిట్ టు టేక్ ఇంపార్టెంట్. అప్పుడు మోర్ పిఐటీ దీనికే వస్తుంది యాక్చువల్లీ. క్లియర్ గైస్? సపోజ్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ అప్లై చేయను. ఓకే, కలర్ వచ్చేసి ప్రీవియస్ కలర్ ఏముందో వైట్, కలర్ వచ్చేసి వైట్ ఉంది. ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ లైన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఎ కలర్, మళ్ళీ కలర్ అప్లై చేస్తున్నాను, కలర్ ఇస్ ఎ గ్రీన్. సి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, లాస్ట్ లైన్లో ఏముందో ఫస్ట్ లైన్లో కలర్ వైట్ అప్లై అవుతుంది, బట్ మళ్ళీ లైన్ నెంబర్ 7లో నువ్వు కలర్ అప్లై చేయబట్టి లైన్ నెంబర్ 5లో ఉండేది ఓవర్ రైట్ చేసేస్తుంది లైక్ దిస్. సో ఇలాగ ఎన్ని కలర్స్ ఇచ్చినా ఇదే ఇంపార్టెంట్ ఉండాలంటే యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్. మళ్ళీ ఇక్కడ యూ కెన్ అప్లై ది ఇంపార్టెంట్. నౌ ఇట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ వైట్. గ్రీన్ నువ్వు ఎన్ని కలర్స్ అప్లై చేసినా ఫర్దర్ బిలో దట్ వన్ అప్లై అవ్వదు అప్పుడు. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ అబౌట్ సిఎస్ఎస్ ways we can apply the CSS. We will discuss in next class, that is the CSS selectors. These are all the contents you need to point. Note all these points guys. Okay, then thank you all.